Hôm nay chúng ta qua tới cái phần thứ hai của tóm tắt Văn Phạm Anh Văn. Chúng ta đến phần cấu trúc câu. Trước khi đi vào cái cấu trúc câu thì chúng ta lưu ý trong cái video này nó có 3 cái khái niệm rất là quan trọng mà liên quan với nhau. Cái thứ nhất đó là nhóm từ, tức là phrase. Thứ hai là mệnh đề. Và thứ ba đó là câu. Thì nó đi từ thấp tới cao. Bây giờ tôi xin trình bày từ cái phần 1. Đầu tiên chúng ta sang cái phần gọi là nhóm từ. Thì định nghĩa nhóm từ. Nhóm từ là một nhóm các từ mà không có cái sự phối hợp giữa chủ từ và động từ, và không có ý nghĩa nếu nó được sử dụng một mình, và nếu được dùng chung trong một câu thì nó sẽ có ý nghĩa đơn nhất. Hoặc đơn giản hơn là chúng ta có thể định nghĩa cái nhóm từ là cái nhóm các từ mà nó không có thành phần chủ từ và động từ. Ví dụ như là a beautiful home. Đây là một cái nhóm từ mà nếu chúng ta đưa vào câu I built a beautiful home thì cái nó mang một cái ý nghĩa làm cho câu này là nó đầy đủ ý nghĩa của nó. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai là các loại nhóm từ. Thì chúng ta có 5 loại nhóm từ và được xếp nó dựa trên cái tự loại mà chúng ta đã học ở cái phần video trước. Cái nhóm từ thứ nhất gọi là nhóm từ danh từ, tức là noun phrase. Nó được dùng như là một danh từ trong câu. Ví dụ như a woman in the window shouted for help. Thì cái nhóm từ ở phía trước này nó thay mặt cho một danh từ để nó đứng làm chủ từ cho động từ shout. Thì cái nhóm từ này được gọi là nhóm từ danh từ. Và chúng ta sang cái phần thứ hai là nhóm từ động từ, hay còn gọi là phrase. Nó dùng như một động từ trong câu. Ví dụ như là she has finished her work, or là you should study for exam. Thì has finished or should study đều là các nhóm từ động từ. Nó làm động từ cho các cái chủ từ she hoặc là you. Bây giờ chúng ta sang nhóm từ tỉnh từ gọi là adjective phrase. Thì nó dùng như một tỉnh từ để làm biến đổi danh từ, bổ nghĩa cho danh từ trong câu. Nó còn có một hay nhiều từ cùng làm việc với nhau để cho nhiều thông tin về tỉnh từ. Ví dụ như là I am very happy with this work. Thì cái chữ very happy này nó là nhóm từ tỉnh từ, nó bổ nghĩa cho ai thông qua động từ to be. Nó đóng vai trò như một tỉnh từ. Chữ very đây là trạng từ bổ nghĩa cho happy là tỉnh từ. Vậy nguyên cái cụm very happy được gọi là nhóm từ tỉnh từ.
Chúng ta sang nhóm từ trạng từ, tức là adverb phrase. Nó dùng như một trạng từ, nó làm thay đổi hay là nó làm biến đổi ý nghĩa của động từ trong câu. Và nó bao gồm một hay nhiều từ cùng làm việc để cho nhiều thông tin về trạng từ. Ví dụ như là they ran really fast. Thì really fast là nhóm từ trạng từ, vì cái chữ fast đây đó là trạng từ bổ nghĩa cho cái động từ run. Really là trạng từ bổ nghĩa cho fast. Cái cụm really fast sẽ là cái là trạng từ. Chúng ta sang nhóm từ giới từ, tức là prepositional phrase, dùng như một giới từ trong câu. Nó bao gồm một hay nhiều từ cùng làm việc để cho thông tin về giới từ, và thông tin về thời gian, về nơi chốn, sở hữu hay là về điều kiện. Ví dụ như là he is sleeping on the carpet, hoặc là he always speak in loud voice. Bây giờ chúng ta sang là cấu trúc. Câu tiếp theo là sang cái phần mệnh đề. Đầu tiên là chúng ta định nghĩa mệnh đề. Mệnh đề là một nhóm các từ có chứa một chủ từ và một động từ. Ví dụ là I went to school, hoặc là although I wasn't feeling well. Đây là hai cái mệnh đề. Bây giờ chúng ta đi qua cái sự phân loại mệnh đề. Thì chúng ta có hai cái mệnh đề chính là mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc. Thế thì mệnh đề độc lập là mệnh đề mà tự nó có ý nghĩa đầy đủ như là một câu. Và chúng ta dùng cái từ tiếng Anh là independent clause. Ví dụ như là I went to school là nó là có một cái chủ ngữ, một động từ, và nó mang đầy đủ ý nghĩa. Bây giờ chúng ta sang cái định nghĩa mệnh đề phụ thuộc. Trong tiếng Anh nó là dependent clause. Nó là một mệnh đề tự nó không có ý nghĩa đầy đủ như là một câu. Do đó để nó mang một ý nghĩa đầy đủ như một câu thì ta cần thêm vào nó một mệnh đề độc lập. Ví dụ như là although I wasn't feeling well, thì cái này là mệnh đề phụ thuộc vì nó không có ý nghĩa đầy đủ, và phía trước nó có cái từ although liên từ. Để nó mang ý nghĩa đầy đủ thì chúng ta phải bổ sung thêm I went to school. Thì I went to school là một mệnh đề nhưng mà nó là độc lập. Như vậy đây là một mệnh đề, phía trước nó là mệnh đề phụ thuộc đứng sau cái chữ although, còn phía sau nó là một mệnh đề độc lập. Và hai cái này chúng ta ghép lại với nhau thì chúng ta có được một câu đầy đủ ý nghĩa. Mặc dù tôi cảm thấy cũng không khỏe lắm, nhưng mà tôi vẫn đi đến trường. Ở đây cái chữ although được gọi là liên từ phụ trợ, subordinating conjunction. Các cái liên từ phụ trợ thì bao gồm although hay là though, because, when, if, since, as, after, and so on. Một mệnh đề phụ thuộc mà nó gắn với liên từ phụ trợ còn được gọi là mệnh đề phụ trợ, subordinate clause. Bây giờ chúng ta sang cái phần chính, đó là câu
chúng ta đến cái phần định nghĩa câu. Thế thì câu là một nhóm các từ mà nó diễn đầy đủ ý nghĩa. Nó bao gồm một chủ từ và một vị ngữ. Vị ngữ đây là kèm theo là một động từ và các cái nhóm đi kèm, có nghĩa là nhóm động từ. Ví dụ như là I went to school, hoặc là I wasn't feeling well, hoặc là Louis is playing soccer. Thế chữ Louis nó là một cái subject, còn is playing soccer là một predicate, tức là vị ngữ, nó có cái động từ kèm đó là to be. Bây giờ chúng ta sang cái phần là phân loại câu. Chúng ta có 3 loại câu là câu đơn giản, câu kép và câu phức tạp. Nhưng một số tác giả đó thì đi sâu hơn, phân làm 4 loại câu. Ngoài cái 3 loại câu này thì còn có một cái loại câu gọi là câu phức tạp nhưng mà kép. Bây giờ chúng ta qua cái phần câu đơn giản. Câu đơn giản là câu được tạo nên bởi một mệnh đề độc lập duy nhất. Nó bao gồm một chủ từ, một động từ và tạo nên một ý nghĩa đầy đủ. Cái điều quan trọng là nó phải tạo nên một ý nghĩa đầy đủ. Nếu mà nó có động từ, nó có chủ từ nhưng mà không tạo nên một ý nghĩa đầy đủ thì chúng ta cũng không gọi là câu đơn giản. Ví dụ như là I went to school, Rex opened the door. Hoặc là ở cái câu ví dụ dưới này, the table and chair need to be clean, thì cái chủ từ của nó gồm 2 cái danh từ là table and và chair, liên kết với nhau bởi liên từ and. Thì cái chủ từ này nó được gọi là compound subject. Còn cái ví dụ tiếp theo là the boy smiled and nodded. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái chủ từ là the boy. Còn động từ nó có 2 động từ smile and nod, và 2 cái động từ này liên kết với nhau bởi cái liên từ and. Và toàn bộ 2 cái động từ này nhập chung với nhau chúng ta gọi là compound verb. Bây giờ chúng ta sang cái loại câu thứ hai là câu kép, tức là compound sentence. Còn câu đơn giản thì tiếng Anh nó là simple sentence. Thì định nghĩa cái câu kép nó là một câu mà nó phối hợp bởi hai hay nhiều cái mệnh đề độc lập bởi cái liên từ hỗ trợ liên kết, và các cái liên từ kết hợp này nè thì nó bao gồm, chúng ta nhớ cái câu mà fanboy rất là dễ nhớ để mà chúng ta suy ra các cái liên từ. F là cho chữ for, M chữ A là cho chữ N, N là for chữ no, chữ B chữ B là đứng thay cho chữ but, O thay cho chữ or, Y là thay cho chữ yes, S thay cho chữ so. Có một số ví dụ như là Rex opened the door and she looked outside. Hoặc là I am good at swimming but I don't like it. It were raining so I took an umbrella. Vâng. Bây giờ chúng ta tiếp tục
sang cái câu gọi là câu phức tạp hay gọi là complex sentence. Thì câu phức tạp là câu tạo nên bởi sự kết hợp giữa một mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc, và phải tạo nên một ý nghĩa đầy đủ. Ví dụ như là when he won the award, everyone cheered. Thì cái nhóm từ đầu tiên sau cái when cái liên từ when nó chính là cái mệnh đề phụ thuộc, vì nó tách riêng ra không có đầy đủ ý nghĩa và nó nằm sau cái từ when. Còn chữ everyone cheered thì đây là một cái mệnh đề độc lập, vì nó tách riêng ra nó có ý nghĩa. Vậy thì cái câu này gồm một cái là mệnh đề phụ thuộc và một mệnh đề độc lập, do đó nó là câu phức tạp. Tiếp theo là cái định nghĩa mở rộng đó là câu phức tạp kép. Thì câu phức tạp kép này là cái câu mà tạo nên bởi sự kết hợp giữa ít nhất là hai mệnh đề độc lập, mà hai mệnh đề độc lập này là nó liên kết nhau bởi cái liên từ và một mệnh đề phụ thuộc, và tạo nên một cái ý nghĩa đầy đủ. Và cái từ dùng cho cái câu phức tạp kép là compound complex sentence. Ví dụ như là because I worked hard, là đây là một cái mệnh đề phụ thuộc vì nó đứng sau because. Còn I got an A star on the test, nó là một cái mệnh đề độc lập, vì nó đứng riêng ra, nó mang ý nghĩa và nó có đầy đủ chủ từ và động từ. I was so happy cũng là một cái mệnh đề độc lập. Và hai cái mệnh đề độc lập này nó liên kết nhau qua liên từ and. Vậy thì toàn bộ cái câu này được gọi là cái câu phức tạp kép. Bây giờ chúng ta sang những cái video cho cái phần 2 này. Hello friends, welcome to free grammar lessons which are meant to help you improve your grammar skills. Today we are going to dig deep into phrases and their types. So let's get started. Firstly, we will remember what we have already discussed about phrases in our previous video. So, what is a phrase? It's a group of words. It is having no subject-verb combination, doesn't have meaning if used alone, but if used in a sentence has a unique meaning. Let's understand these qualities with an example. A beautiful home. Now, is it a group of words? Yes, it is. This group of words having subject and verb? No. So no subject verb combination is there. Is it making any sense while using alone? To a group of words, a beautiful home, we are able to understand that we are talking about home. But is it conveying any meaning or thought? No. So it has no meaning if used alone. Let me use this group of words in a sentence. I built a beautiful home. Is this group of words now conveying any meaning? Yes, it is. So, a beautiful home satisfies all four conditions and hence it is a phrase. Now I think you are clear about phrases. We have also discussed these things in our previous video. Please go and check if you haven't already. I will provide the links in the description. Now, let's look into the types of phrases. There are 5 different kinds of phrases. Each of them is from the 5 parts of speech
that we have already discussed in our parts of speech series. These phrases are: first, noun phrase; second, verb phrase; third, adjective phrase; fourth, adverb phrase; and fifth, prepositional phrase. Now, let's see each of them. Noun phrase. A phrase that acts like a noun in a sentence is called a noun phrase. It contains a noun and other associated words which modifies the noun. For example, a woman in the window shouted for help. Here, a woman in the window is a noun phrase, as woman is a noun and in the window is just describing noun. He bought a decent black shirt. A decent black shirt is a noun phrase as it describes a shirt, which is a noun. Let's see next type of phrase. Verb phrase. A verb phrase is a group of main verb and helping verb within a sentence. For example, she has finished her work. Here, has finished is a verb phrase, as finished is the main verb here and has is a helping verb. We should study for exam. Here, should study is a verb phrase, as study is a main verb and should is a helping verb here. Let's see next type of phrase. Adjective phrase. One or more words work together to give more information about an adjective. Now, what does adjective do? It modifies noun. So does the adjective phrase. Let's see some example to make it clear. I am very happy with his work. Here, happy is an adjective and very is just helping word for adjective happy. So it's the adjective phrase. Cost of the car is way too high. Here, high is an adjective and way too is just helping the main word high. So it's an adjective phrase. Now let's look into the next type of phrase. Adverb phrase. In an adverb phrase, one or more words work together to give more information about an adverb. Now what does adverb do? It modifies verb. So does the adverb phrase. For example, they ran really fast. Here, fast is an adverb and really is just providing more information about the adverb fast. So, really fast is an adverb here. He drank the milkshake much quicker. Here, quicker is an adjective and much is just describing the word quicker. So, much quicker is an adverb phrase. Let's look into the next type of phrase. Prepositional phrase. In the prepositional phrase, one or more words work together to give information about prepositions. They give information about time, location or possession or condition. For example, he is sleeping on the carpet. Here, on is the preposition and on the carpet is the whole prepositional phrase. Always speaks in a loud voice. Here, in is a preposition and in a loud voice is the whole prepositional phrase. That's all about prepositional phrase. Now we have discussed all the main types of phrases. Let's quickly revise what we have learned in this lesson. Firstly, we described what phrases exactly are and 4 important points about phrases. Then we discussed about 5 types of phrases. Then we went through each phrase with some examples. We understood that noun phrase acts as a noun, verb phrase acts as a verb, adjective phrase acts like an adjective, adverb phrase acts like an adverb, and prepositional phrase acts as a preposition. That's all in this video. Thank you for watching the video. Please message me in the comments if you have any questions, doubts or Hi, I'm Ashley, and this is Mia. In this video, we'll learn about phrases and clauses. You ready? Let's go!
You already know that a sentence is a group of words that expresses a complete thought, like Louis is playing soccer. A sentence has a subject that tells who or what the sentence is about, and a predicate that gives us more information about the subject. The predicate always contains a verb. Did you know that a sentence is also a type of clause? A clause is any group of words that contains both a subject and a predicate, or we could say subject and verb, since verb is the anchor of the predicate. So whether we wrote the sentence, Gina played, or the sentence, Gina played basketball with her dad, we would be writing a clause because both groups of words contain both a subject, Gina, and a predicate, which contains the verb played. A phrase, on the other hand, is a group of words that lacks or doesn't have a subject or a predicate, or maybe both. For example, my friend Justin is a phrase. It gives us a subject, Justin, but there is no predicate because there is no verb. Plays the guitar contains a verb, plays. So it's a predicate, but there is no subject to tell us who plays the guitar. In the kitchen doesn't contain a subject or a verb. It's a prepositional phrase. All of these are examples of phrases because they either lack a subject or a predicate or both. Let's sort some groups of words to tell whether they are clauses or phrases. How about the bird flew? Well, there's a subject, the bird, and a predicate, the verb flew. So the bird flew is a clause. What about rolling down the hill? We have a predicate because we have the verb rolling, but there's no subject to tell us who or what was rolling. So rolling down the hill is a phrase. What about the lady in the purple hat? That's a lot of words, but there's no verb, so there's no predicate. So that makes the lady in the purple hat a phrase. Okay, one more. Cheetahs run fast. Right. That's a clause because we have a subject, cheetahs, and a predicate that contains the verb run. Okay, so you know that a clause contains a subject and a verb. Now we will learn about two different types of clauses. First, there are independent clauses. They can stand alone as a complete sentence, like Grace is baking cookies or Max is making a cake. Both of these sentences are considered independent clauses. Then there are dependent clauses. They contain a subject and a predicate, but they can't be sentences on their own. Like, as Lacey served the ball. As Lacey served the ball what? It's a clause because it has a subject, Lacey, and a predicate where we find the verb served, but it's not an independent clause because it can't stand alone as a complete sentence. The word as keeps it from being independent. The word as is a subordinating conjunction. When a clause begins with a subordinating conjunction, it is called a dependent clause, also known as a subordinate clause. A dependent clause must be attached to an independent clause to be a part of a complete sentence. Like, as Lacey served the ball, the crowd was silent. Now we have a complete sentence because we added an independent clause. Let's look at some clauses and decide whether they are independent or dependent. How about
I play baseball. That clause doesn't begin with a subordinating conjunction, and it can be a sentence on its own, so I play baseball is an independent clause. But if we took a subordinating conjunction like after and put it on the beginning of I play baseball, we would turn it into a dependent clause. After I play baseball. Let's try another one. What about when cats purr? It has a subject, cats, and a verb, purr, but can it be a sentence on its own? No. When cats purr is a dependent clause because it begins with the subordinating conjunction when. Without when, cats purr could be an independent clause. Let's review what we've learned. We know that a phrase is a group of words that lacks or doesn't have either a subject or a predicate, or maybe it's missing both a subject and a predicate. A clause is a group of words that contains both a subject and a predicate. Clauses can be independent, meaning they can stand alone as a sentence, or dependent, meaning they cannot stand alone as a sentence because they begin with a subordinating conjunction. That's why dependent clauses are also known as subordinate clauses. Oh, and one more thing to remember, always be clever. Clause, phrase. In this lesson, I will go through the difference between a clause and a phrase. Clause. A clause is a group of words that contains a subject and a verb. There are many different types of clauses, but the two main types are independent and dependent. An independent clause makes sense on its own as a sentence. For example, I went to school. As you can see from this example, there is a subject and a verb, and it conveys a complete thought. The second type is a dependent clause. A dependent clause doesn't make sense on its own as a sentence. For example, although I wasn't feeling well. As we can see from this example, the clause doesn't convey a complete thought, and we would require more context to understand it. Therefore, we can add an independent clause to complete the sentence. Like this. Although I wasn't feeling well, I went to school. So here we have a dependent clause followed by an independent clause. Dependent clauses usually begin with a subordinating conjunction. There are many different types of subordinating conjunctions. For example, because, when, if, although, since, etc. Phrase. A phrase is a group of words without a subject-verb component. There are different types of phrases depending on which element the phrase acts as. Now I will go through 5 common types of phrases. A noun names a person, place, thing, or idea. An example of a noun phrase is best friend. Verb. A verb is an action word
or a state of being. An example of a verb phrase is was working. An adjective describes a noun or a pronoun. An example of an adjective phrase is very pretty. An adverb modifies a verb, adjective, or another adverb. An adverb tells us how often, how, where, or when. An example of an adverb phrase is really slowly. Lastly, a preposition describes a place, time, or direction. An example of a prepositional phrase is in the bin. Now, test your knowledge by identifying whether each of the following is a clause or a phrase. Remember to look for the subject-verb component. If it's a clause, is it dependent or independent? If it's a phrase, then what type of phrase is it? You can pause the video here so you have time to think about your answers. Here are the answers. The big dog. This is a noun phrase because the phrase focuses on the dog, which is a noun. She went to the park yesterday. This is an independent clause because there is a subject, she, and a verb, went. This clause makes sense on its own as a sentence. Therefore, it's an independent clause. Had been studying. This is an example of a verb phrase. On the shelf. This is a prepositional phrase because it's focusing on the position. If you finish your homework. This is a dependent clause because the clause is incomplete and doesn't make sense on its own. There's also a subordinating conjunction which introduces the dependent clause. Although you can't see me, I can see you. In this example, we have two types of clauses. There is a dependent clause followed by an independent clause. Remember, a dependent clause usually begins with a subordinating conjunction. In this example, the subordinating conjunction is although. A comma is used to join the dependent clause with the independent clause. She is talking on the phone now. This is an independent clause. When you cross the road. This is a dependent clause as the clause doesn't make sense on its own and we require more information to understand it. Very beautiful. This is an adjective phrase as it focuses on the adjective beautiful. On the 15th is an example of a prepositional phrase.
Sentence structures. There are three types of sentence structures: simple, compound, and complex. It's important to use each of these structures because it makes our writing more engaging for the reader. Simple sentences. A simple sentence has one independent clause. That is, it has a subject, it has a verb, and it is a completed thought. Here's an example of a simple sentence. Grace opened the door. It has one subject and one verb. Sometimes simple sentences have a compound subject, like in this sentence. The table and chairs need to be cleaned. Simple sentences can also have a compound verb. For example, the boy smiled and nodded. Here is another simple sentence. Even though it's longer, we know it's still a simple sentence because it has one subject and one verb. Compound sentences. Compound sentences are a combination of two or more independent clauses joined together by a coordinating conjunction. Remembering the acronym FANBOYS is an easy way to remember the coordinating conjunctions that we can use to join independent clauses. Here are two simple sentences. Grace opened the door. She looked outside. Let's join them using the coordinating conjunction and. We have created a compound sentence. Grace opened the door and she looked outside. The sentence has two independent clauses. That is, both clauses are a completed thought with a subject and a verb. Here are some other compound sentences. They each have more than one independent clause and are joined by a coordinating conjunction. Complex sentences. Complex sentences are composed of an independent clause and a dependent clause. Dependent clauses are not completed thoughts. Here is a complex sentence. When he won the award, everyone cheered. This is the independent clause because it has one subject and one verb, and it's a completed thought. This clause is a dependent clause because even though it has a subject and a verb, it's not a completed thought. Let's look at another example. Now that I have saved up, I can buy a bike. This is an independent clause because it has one subject, one verb, and is a completed thought. This is a dependent clause because it's not a completed thought. The dependent clause can go at the end of the sentence, like this, or it can go first in the sentence, like this. Notice that if the dependent clause begins the sentence, we use a comma to separate the clauses. See if you can work out the structure of these sentences. Carl knew lots about monkeys. That's right, it's a simple sentence. It has one subject and one verb. Let's try another one. Although Matt was running late, he seemed relaxed. That's right, it's a complex sentence. It has an independent clause, which is a completed thought, and a dependent clause, which isn't a completed thought. One more. He was hungry, so he ate. It's a compound sentence. It has two independent clauses. They are both completed thoughts, joined using the coordinating conjunction so. Identifying different sentence structures is easy. In the English language, there are 4 sentence structures. These include simple sentences, compound sentences, complex sentences, and compound complex sentences. Learn these 4 sentence structures to improve your speaking and writing skills. Before we go through the 4 sentence structures,
There are some key words you need to understand. A clause is a group of words that function as one part of speech, and that includes a subject and a verb. There are two main types of clauses. Independent clause. This is a sentence that contains a subject and a verb. It can stand alone. For example, you will succeed. You is the subject and succeed is the verb. This sentence makes sense on its own, therefore it's an independent clause. Dependent clause. This contains a subject and a verb, but it cannot stand alone. For example, if you work hard, the subject is you and the verb is work. However, the sentence does not make sense on its own as it's incomplete. Therefore, it's a dependent clause. It depends on something else in order for it to make sense. Subordinating conjunction. These are conjunctions used to link dependent clauses to independent clauses. For example, if you work hard, you will succeed. Now let's go through the 4 sentence structures. Simple sentence. A simple sentence contains at least one complete verb. The verb must agree with the subject and show the tense of the sentence. Let's take a look at an example. Sally kicks the ball. Sally is the subject. Kicks is the verb. And the tense used is the present tense. Let's take a look at some more examples of simple sentences. Ben forgot his homework. Tom kicked the ball. I ate lunch. Emma waited for the train. Compound sentence. A compound sentence consists of 2 independent clauses joined together by a coordinating conjunction. Let's take a look at an example. He was hungry. This is an independent clause. He cooked dinner. This is also an independent clause. We can now join the 2 independent clauses by using a coordinating conjunction. Using the coordinating conjunction so allows us to form the compound sentence, he was hungry, so he cooked dinner. Other examples of coordinating conjunctions include for, and, nor, but, or, yet, so. Here are some more examples of compound sentences. I want to lose weight, so I must eat healthy. She is rich, yet she is very humble. I'm hungry, but I don't know what to eat. Complex sentence. A complex sentence contains an independent clause and a dependent clause. Let's take a look at an example. Although the girl studied hard, this is a dependent clause. It does not make sense on its own. She failed the exam. This is an independent clause. It does make sense on its own. We can join the 2 together to form a complex sentence. Although the girl studied hard, she failed the exam. Remember to add punctuation in the correct place when forming a complex sentence. Here are some more examples of complex sentences. Although my friends begged me, I chose not to go to the party. Whenever prices are reduced, people buy more products.
Many people enjoyed the movie. However, Tim did not. Compound complex sentence. A compound complex sentence contains at least two independent clauses and at least one dependent clause. For example, because I worked hard, I got an A star on the test and I was so happy. This is the dependent clause. It does not make sense on its own. These are examples of independent clauses. They are sentences that could stand alone. The two are joined together by a coordinating conjunction. This forms a compound complex sentence. Here are some more examples. Though my sister doesn't agree, I am tall and she is short. When I got to school, my teacher asked me to get my homework out, but I had forgotten it. The woman needed a new car and she couldn't go to work until she got one. Here is a summary of the four sentence structures. Chúng ta kết thúc ở đây.